Mexico, Guatemala, and others. And que its trabajan mission is con to niñas, serve niños y children adolescentes whose con madres parents y padres are privados de la incarcerated. libertad. Y la And plataforma NAPES, part de of manera its work as rutinaria, a como parte de platform su trabajo como plataforma y en las is organizaciones based on individuales, involving siempre children and involucra niñas, adolescents niños y in adolescentes their different en los distintos projects, trabajos, en activities, las and distintas actividades impact de raising incidencia. Y el 21 de events. abril de And in 2021, en 2021, el marco as part of some de public unos hearings that trabajos, de were unas being held audiencias to get públicas a para una consultative opinión consultiva de la opinion Corte on Interamericana the de Latin Derechos American Humanos, Human por Rights Court. primera vez, For the first time, adolescentes, adolescents were able to chicos participate and adolescentes interact participaron e directly with interactuaron members of the directamente Latin con American, integrantes de la Corte Ibero-American Interamericana de Derechos Court of Humanos. Human Fue la Rights for the primera first vez time. Some of the que unos adolescents spoke adolescentes directly hablaban to directamente con justices and y judges. jueces. Entonces, And eso es that was a parte, way in digamos, which this de participation esta was being participación enacted as an como una ongoing activity, as actividad part of the constante, work que es parte ethic de la of ética y del this trabajo de civil una society organización de la organization sociedad or a civil group of o de un conjunto organizations. de organizaciones. And Y so, quisiera just nada briefly, I'd más, like muy to show you brevemente, another presentarles un testimonial pequeño of one of the testimonio boys who de took uno de part los in that, chicos que Manuel. participó, And he Manuel, told the que les judges explicó a how los jueces the de qué manera el incarceration of his parents encarcelamiento were affecting his materno o rights. And he paterno said, afecta sus one of the derechos. many Y changes that dice, we've had uno de los is muchos the cambios que roles in tenemos son los caretaking for roles de our cuidado de siblings. nuestras hermanas y Oftentimes, we have hermanos. to go out Muchas to veces work tenemos que and salir a assume trabajar al these asumir roles nosotros ourselves. estos roles. We También perdemos muchos de nuestros depend on our derechos, rights. como el de la educación We y la lose our recreación, rights to entre education and otros. recreation. Imagínense Just a qué 14 or potente, un 15-year-old chico boy is de saying this. 14, 15 Imagine. años. And Voy one a cerrar final con una idea última is the idea, porque following. a veces la Oftentimes, participación es participation is vista, sobre viewed todo por by los estados, states pero no and únicamente, other bodies como as un a risk riesgo para la to protección. protection. But En participation and cambio, protection la can go hand in participación y hand. la protección This van de was la said mano. Nos lo by one of dijo the first una testimonials, de Fatima, los primeros who said, testimonios, Fátima. boys and Nos girls dice, must be able niñas to y speak niños with tienen que someone hablar with con whom they alguien feel con protected. quien se How sienten can we achieve protegidos. protection ¿Cómo if vamos a we don't alcanzar la speak, protección if we si don't no listen? hablamos, si no Like Alexei said, escuchamos, como nos lo it's dice time to Alexis, a listen quien to ahora the vamos a silence escuchar, of el silencio these de boys and niñas y girls niños, in además addition de to their sus voices. voces? Entonces, la Participation is a participación key es un element elemento for the clave para protection la of protección de children and derechos de adolescents' niñas y rights niños and y also adolescentes for y impact. también para Two la more incidencia. testimonials, and Voy a then I will leer dos close with this testimonios más idea. y voy a First, cerrar con an esta 8-year-old idea. boy, El primero es de un Milo niño de from 8 Malta. años, Milo, His de interview is Malta. very fragmented, Su entrevista and está all muy you can understand is fragmentada. that Lo único he que se puede lives in very entender es que complex vive situations alone situaciones because muy his mother complejas and en father casa, porque tanto su are mamá como su substance papá users, hacen uso de and sustancias that psicoactivas y eso a veces often aumenta las augments the situaciones vulnerability de situation for boys and vulnerabilidad girls. para But niñas y 8-year-old niños. Milo Pero cuando a was Milo, asked, de how 8 can we años, help se le pregunta cómo the mothers podemos and fathers ayudar a las in the madres situation? y a And los he answered, padres, él we contesta, help our mothers and ayudamos fathers. a la madre y al We help padre, them les by ayudamos a getting acostumbrarse a getting cocinar, accustomed a to conducir, a cooking, todo. driving. We teach them Les to read and enseñamos write, a escribir y a leer. etc. Él aquí Milo no nos was not está just solamente saying diciendo que that he para has to ayudarlo a help his él hay mother que and father. ayudar a He's su also mamá y a su saying papá. También what nos he is está experiencing at home. diciendo lo que está viviendo And en if su we hadn't casa. listened to him, we would not Y si know no lo this. hubiéramos It gives escuchado, us an no lo idea sabríamos, o of nos da una the pista de por vulnerability that dónde he va is la experiencing at vulnerabilidad home. que vive en su casa. Finally, El último the last testimonio es de testimonial, Alexis, de quien Alexis, toma el the título del headliner, so to estudio speak, of the Escucha el study, silencio de la says, niña y el niño, y dice, teachers las and social maestras, los services maestros must y be los patient with these servicios deben children. ser pacientes con los Let's listen to niños. their Deben voice and escuchar la listen to their voz del silence. niño y el silencio del niño. Ayuda a It's que te apoyen en todo, sin el hard peligro to de perder tu understand that casa y estar we're en at una risk of losing our institución. homes and being Ayuda si el institutionalized. niño puede We tener need un a hogar calm place, a tranquilo, un therapist for our terapeuta parents, para a los school that padres, understands una us, and a escuela network que lo that supports entienda us, y una red que lo good apoye en food, la clean comida, clothes, a ropa clean home, limpia, a casa good night's sleep, limpia, being able to sueño study, go tranquilo, to school, estudiar e ir a la and enjoy our free escuela a time. tiempo. These Dos are frases two que statements sientan that las bases can para lay the una política groundwork pública for integral. comprehensive public Dos policy and that frases que show nos us the hacen ver deep la situación de vulnerability vulnerabilidad that these profunda children en live la que in. vive este And I niño. will conclude En by ese going back to the sentido, previous idea concluyo that retomando la idea anterior participation que is la a right of participación children es un and an derecho de niñas y obligation niños of y es those who una work with obligación de them quienes because trabajamos it's con going ellas to y enable con ellos us porque es lo to que nos va a guarantee greater permitir protection garantizar mayor and take protección y también tener actions for acciones impact de that are based incidencia on the basadas en las experiences and proposals experiencias y of las propuestas all de of these niñas, children niños y and adolescents. adolescentes. Thank you for your Muchas attention. gracias. Thank you, Cordina. Muchísimas It gracias.
is querida always Corina, como siempre very certera, clear clara. and very on Yo target. creo I que se han think generado your muchas speech has preguntas que generated quizás a lot of podemos questions, and retomar we en can la go back to última those media hora del in our seminario, Q&A en time el at the end Q&A of the time. webinar.
que tenemos al final, because there porque sé que are están questions about surgiendo how dudas de to cómo podemos guarantee garantizar los participation mecanismos de mechanisms, about participación, why por qué hay tanto is there miedo, so ¿no?, much a dejar que fear los niños y las around niñas hablen y the participen, participation of these e children, incluso porque hay or una percepción even de the que no idea son that they interlocutores may ni not be interlocutoras válidas, ¿no?, valid de sus propias experiencias. spokespeople Así que for todo esto está children and saliendo. adolescents. So thank you once Muchísimas again, gracias, Karina, Corina, and nuevamente. I Y también encourage the animaría a la audiencia, a audience and todas all of las those personas who que are estáis attending, asistiendo, agradeceros de if you nuevo, pero can también os animaría a si tell nos us podéis contar how cómo en in vuestros your countries países está siendo these rights garantizada o to no este participation derecho of a la children and adolescents are participación para being el diseño guaranteed de las in the design políticas of public públicas para policy. proteger a la infancia. So, without Así que any bueno, further sin más ado, our dilación, next vamos a panelist, pasar a nuestra siguiente thank you panelista. for these welcome Gracias por remarks, estos Karina. welcome And remarks, now we move on Corina. Y vamos a to pasar Uruguay. nos vamos a ir a Uruguay. This Esto es is a ¿no?, worldwide un webinar. seminario Now we're global going y to nos vamos Uruguay a viajar a Uruguay with ahora Paola de la mano Adinolfi, de Paola representing Adinolfi Dianova, en Uruguay. representación de It's a Dianova pleasure Uruguay. to Es un introduce our placer colleague presentarles a Paola, la compañera Paola, who has a solid que background in cuenta con early una sólida childhood through formación en institutions primera such as infancia a través de instituciones CIEP, como Semfortis, and CIEP, ANEP, and Senfores more y than ANEP, 30 years of y más de experience in 30 años de education. experiencia en la She spent educación. 25 Ha years dedicado working in the 25 años CAIF al plan in trabajo con la collaboration with the CAIF en state and colaboración con el INAO, Estado y el and she has INAO, also worked as a y también se ha pedagogical coordinator desempeñado in como private coordinadora institutions. pedagógica en In instituciones 2000, privadas. Paola was En el invited 2000, by Paola fue convocada por Educación UNESCO UNESCO Uruguay Uruguay to para participar participate en in un a proyecto project sobre on early alfabetización literacy, temprana, which brought el cual together several civil unió a society varias organizations organizaciones de working la with sociedad contexts of social civil trabajando vulnerability. en contextos de She's vulnerabilidad also social. co-author of the Es book autora del Fronteras y libro Culturas, Roturas y Fronteras y Costuras, Culturas, Roturas y and Costuras. she is now the coordinator of Y CAIF actualmente Puntas Paola de es Manga, coordinadora en CAIF managed by Puntas de Dianova Manga, Uruguay. gestionado So, por Dianova good Uruguay. morning Así or que good afternoon, buenos Paola. días, buenas tardes, We will now Paola, give you the floor. It's a adelante. pleasure to hear from Y you. tenemos Buenos muchas ganas de días, escucharte. Good morning and buenos good afternoon. días y buenas tardes Here we para are algunos. Estamos acá, in Puntas de estamos Manga, justo en CAIF Uruguay, Puntas de Manga, desde acá estamos and haciendo thrilled to el be in this webinar. seminario, desde el centro. Les cuento que Dianova Dianova tiene su has primera experiencia its en first primera experience in infancia the con first este childhood Centro with de this center Atención a la Infancia for y la Familia. children and Es family una services. It is política a public center, pública hoy por hoy. and it was Surge opened in en 1988 through an agreement 1968 a between partir de un convenio entre UNICEF UNICEF y la Oficina de and Planeamiento y Presupuesto de la the Presidencia. local government. Años Years después, later, the evaluando policy esta continued política y viendo que as con la educación de los niños the cada vez más needs atrás, for these acercándonos al children are nacimiento, occurring at earlier and daba earlier mejores ages. resultados, And surge como política pública this policy has en continued, as I convenio con say, las through organizaciones agreements de with the la civil sociedad society civil, organizations, que as we are somos quienes the ones who work day to tenemos day el día a for día these de families, las for these familias users. y de los usuarios. It is a public policy Es una política pública que tiene that planes, comprehends algunas some reglas generales, general de alguna plans, manera para decirlo, y los equipos de and territorio somos los que la llevamos a teams such as mine cabo are the ones who actuando work según la realidad in the day to day de cada in every comunidad, community, neighborhood, de and cada family. barrio y de cada familia. As of Nosotros today, atendemos we have al día de 108 hoy children 108 under our care niños from de 0 0 a to 24 24 meses months en una on a modalidad part-time de tiempo basis, parcial. Están con working with nosotros us, or they're entre with 4 us y from 4 8 to 8 horas. hours, em, and all of their Hacen routines todas sus rutinas are done here at the acá facility. en el centro. Nosotros desde We acá promote and protect promovemos y children's rights here. protegemos los derechos de los niños. This year, Nos basamos este año por we are ser new. nuevos, This este CAIF CAIF es is a nuevo new en facility la zona y en Puntas in de Puntas de Manga, Manga, y nos and basamos we're en el based on, derecho a we la work based on the idea of the right to identidad identity as a como facility centro en el in a barrio, neighborhood, a la the identidad identity of that de neighborhood, las familias of y the por family, supuesto and de of los the niños. children. ¿Cómo lo How do we trabajamos? work? Lo We trabajamos work en el día a on the día day-to-day, desde la all of the elección que choices pueden that tener children can cada make niño y niña in their eh, routines, en sus rutinas, what desde they have su for breakfast, how almuerzo, they eat desde it, cómo lo their comen, desde el self-care. cuidado, We promote their health, promoviendo la salud, una preventive salud health, working with preventiva, families, trabajando con las familias, la they necesidad de working on los the need for controles pediatric checkups, pediátricos, explaining the el reasons porqué de why, estos controles explaining llevan a the una reasons for prevención en salud prevention del and niño. children's health. Nosotros We work articulamos with a lot con of muchas institutions in instituciones this de la area. zona, em,
puntualmente con healthcare los services, servicios de salud, que en este caso serían de intendencia, nutrition, un servicio de salud de intendencia, y and we articulamos work con with esta that institución institution para que los niños for tengan these sus children controles. to have Muchas checkups veces los tiempos de and la regular familia visits. Oftentimes, no van de la mano. families' Las needs exigencias are hard to en lo que son los reconcile tiempos que piden with what desde los they are sistemas de asked to salud, do y nosotros from the healthcare como system. centro So buscamos la at our forma de center, acercar a la we try to familia find ways to al facilitate pediatra. Sacamos pediatricians' appointments, fecha. finding Primero dates tratamos de and que la times for familia them to tenga visit, autonomía y pueda ir a and making pedir sure esa that the fecha family is cuando vemos que autonomous ustedes and able to coordinan. coordinate these things as Entonces, well. nosotros But somos we quienes help hacemos esa facilitate those transición. visits. Después, We also work a lot también on trabajamos diet mucho en la alimentación of de the lo que children son de los niños and their acá, y la diet at home with their alimentación families. con las familias. Nosotros acá We tenemos have alimentación homemade artesanal, digamos. diets here. Tenemos una We have cocinera que es an la in-house que cook provee who de los provides alimentos the a los niños. meals and the food. Promovemos la elección del niño en And cuanto a cómo necesita comer esos the alimentos, y trabajamos con we la work with the family familia qué es lo to mejor para la salud del niño. make Y them basamos understand también en los what is best lineamientos for their de health. la We Sociedad de work with these Pediatría families. del Uruguay, We also have support y nos regimos por from el the Instituto Uruguayan Nacional Pediatricians de Association Alimentación and the Uruguayan National Institute of para llevar a Nutrition. cabo esto. Trabajamos We work con los niños with desde la children concepción del based on the niño como idea sujeto of de these derecho. children as subjects of Esto rights. implica un cambio This implies a cultural cultural change a over lo the largo years de los because años, porque when you en think of principio cuando children se so young, piensa en niños tan you chiquitos, think of se piensa all the como en el care that they cuidado have y to lo que receive. tienen que recibir. But we Nosotros le take it a damos step como further, una vuelta en trying to understand what they entender qué es need. lo que necesitan, qué nos dicen esos What do niños these que tienen children who have very little verbal poco language, lenguaje verbal a esta as altura, they're ¿no? still Están in a como en pre-verbal una stage, etapa de lenguaje preverbal, gestual. Los and educadores, que son educators quienes who spend most of pasan the la time with mayor them, parte del tiempo con they are the ellos, ones son los que who interpretan interpret their needs, sus their necesidades, particular characteristics, particularidades, y las llevamos a and cabo en un ambiente we do segurizante, this donde se promueven in estrategias settings in para which que the puedan desplegar sus child has every posibilidades. opportunity to develop Trabajamos their desde la abilities. posibilidad del We niño, work that way, y hand in mucho hand con with la families familia y el and in ambiente the en el family cual ese surroundings where niño the se está child is developing. desarrollando. We work Trabajamos on la parentalidad committed parenting, comprometida, ¿no? parenting, El rol del the varón en la role of the father. crianza nos importa mucho, desde We que try to convocamos a la invoke the participación participation of de the la family familia en in these nuestro centers, centro. inviting Hacemos them una invitación a ambos to referentes, take part, a todos los as well as any referentes, other person también of reference, abuelos y such as tíos que grandparents, participan de la and crianza, y muchas veces nos encontramos we often find el rol de that the caregiving cuidado roles are muy ceñido very a la much mujer. assigned to women, Y tratamos desde acá and we try to broaden that de que sea más amplio. En estos talleres que here. tenemos nosotros una vez por We have semana, weekly donde los sessions in which adultos the adult acompañan al niño comes 2 in horas, se and llaman accompanies the child for 2 talleres de hours. experiencias oportunas, porque bueno, That is a el good adulto opportunity puede ver for the adult cómo to see how the se child despliega el is niño en sus developing and expressing intereses, en sus posibilidades, themselves, their y needs, nosotros their desde allí possibilities, and we can also prioritize problematizamos then with the con las family familias, porque and sí se juega con la comida, ¿no? Que muchas explain to veces them escuchamos why en a child nuestra might be cultura que playing no se puede jugar while con la they eat. comida. They're often told Nosotros in our desde acá culture not sí to play promovemos while they eat, el but juego in this con la comida porque setting, entendemos we que see it as brinda an opportunity posibilidades to de open possibilities of exploración, exploration y también and the la possibility posibilidad de los niños desde for muy children to pequeños choose from a a very elegir, young age. que es como la That's the forma way que nosotros vemos que that tienen they have of de expressing themselves expresarse and for y de us ir to nosotros hear their escuchando voice, sus voces, ¿no? Desde lo que for them to express what they quieren want, y what they need, necesitan, y damos and we respuesta respond to them, de esta manera, ¿no? Bueno, viendo cuáles son explaining what las the possibilities posibilidades, are, brindando ambientes que muchas veces creating environments that can often be son different bien diferentes a los from the ambientes environments where donde they pasan spend su their día a daily día. lives. Así que From desde that ese place, lugar
we ampliamos expand todas las posibilidades all of the que hay possibilities that the child has to de develop. desarrollo. And I think with Bien, that, Bueno, thank you very much, Paola. That muchísimas gracias, really Paola. Se arouses despiertan. Muchas a gracias lot of por thought, ajustarte al and thanks tiempo, por for cubrir un covering such tema a tan complex topic in complejo such también en little pocos time. minutos, que entendemos que es muy And difícil. a lot of Y se questions are coming despliegan to muchas mind preguntas que that we can podemos answer at the dejar end también as un to poquito para el how final, ¿no? En torno a cómo se these diseñan group strategy, estas these estrategias strategies with grupales, parents are developed, cómo encontrar un how to strike a equilibrio entre balance acompañar a las between familias, pero no desproveer de helping los the roles paternales parents y maternales, and ¿no? Es helping the decir, cómo child without empoderamos taking away sin quitar any of el the importance of protagonismo their y a la role vez as mothers and proteger. Bueno, hay fathers, como how varios to temas protect these children. I bastante, think there creo are que son many transversales topics a that we todas las can go back parejas. Entonces to los podemos in our Q&A. recuperar de So aquí thank you un very much, and momentito. we Así que muchísimas will move gracias, on Paola. after Paula, Y and we will bueno, change ahora vamos languages once a again. cambiar nuevamente de idioma. Let me introduce an inspiring woman, Magnus Harrison. She's a health executive with experience in managing innovative health projects in some of the world's remotest areas. She's a graduate of the Johns Hopkins Schools of Advanced International Studies. Her talents lies in collaborating with local, regional, and international stakeholders to transition health projects from the pilot phase to full implementation. Mrs. Harrison is the founding president and CEO of the Last Mile for D, an NGO that designs innovative, community-centric health and right to health solutions. She and her teams are using B4D to help eradicate female genital mutilation in Kenya. And in Nairobi, she played a key role in leading a program providing pre- and post-pregnancy care for HIV-positive women and their babies living in the Kibera slum. Additionally, she has designed several regional programs for civil society organizations in the Caucasus, Central Asia, and the Middle East, enhancing their advocacy skills in women's health and their right to health and safety. Thank you very much for being here with us today. And Thank the you, floor is yours. Gisela, and thank you for Dianova to actually hosting that. And it's a pleasure to be here. Hello to everyone that is taking time from different parts of the world to join us. And I am absolutely thrilled to. And you did not say that we did work together on children and that parents and the addiction and the effect of that as well. So we worked together on that long ago. However, our work is very focused on stopping female genital mutilation, not that it is an isolated offense, because it is part of really basic disruption of a girl's life. And we look at that as violation of her human rights. We look at that as the core of where the inequality between the boys and girls starts. The female genital mutilation is an injuring and or damaging a girl's genitalia without really having any medical reasons. What we have about the statistics is that globally over 230 million women and girls have undergone FGM. And as I'm sure many of you are aware of the Sustainable Development Goals, the goal has been that this would stop by 2030, but as we stand, UNFPA estimates that 68 million girls will undergo FGM between now and 2030. So this is basically, it's about 3.6 million girls a year. And that is, then one is far too many, let alone these many. Effect of FGM is either short-term, long-term, physical, emotional harms that comes to girls. Sometimes they die in the process, the shock and the bleeding, and so it's a very severe kind of gender-based violence. And on top of that, it creates systemic economic inequality for the girls. It's a leading cause of school dropout.
drop out. So the girls, when they are cut at very young age, and unfortunately the numbers keep on going further down, but historically in Eastern Africa, the cut takes place somewhere between 9 and 15 years of age. But this age, as I said, continuously is going down because of the very same thing we're going to be talking about, rights of the children. So what we're doing is that informing. Most of our work is to inform by including and asking the boys and girls to participate in our programs, to participate in their own rights, and learn how to intervene, learn how we can help them prevent FGM from happening to them. So this is by bringing boys and girls to the center of our work. So we are amongst only groups that perhaps only group that has started the work with the children directly at schools. So up to date, we have about 5,000 girls that we have enrolled in our program. Alongside of girls, we include boys because once again, you know that they say boys are the keepers of the tradition. And although we're trying to stop this tradition from happening, we include the boys because they can understand how the right of their sisters, how the right of their cousins is being violated by letting them undergo FGM. So it is its participation of the children is incredibly important. We also have brought parents into the fold. So as we educate the girls and boys, then we are also educating their parents about the harms of FGM. So we look at the right of the children from the perspective of health, and then their emotional needs and their rights to information about their safety. So this way, parents are a part of our program, and they have to become educated about what goes on when they mutilate their daughters. So that has been really important component of what we do. We also had worked very hard to really bring the authorities into the fold and hold them accountable. So children welfare services, they need to be stepping in to speak with the rights about the rights of the child, about the responsibility of the government to keep the children safe, about the role of the parents to keep their children safe. So it's been very, very important for us to, by stopping FGM, we are basically trying to stop early marriage. We are trying to stop this perpetuating cycle of poverty for the girls. We are trying to make a sort of equalize the playing field for the girls and boys to both have access to education and access to improvement, socioeconomic improvements. A 9-year-old girl that gets cut is married off a few weeks later to a 45-year-old man as a fifth wife. Then she goes on to work in a farm without any rights to ownership of that farm. And a year later, she dies in child. No 9-year-old has any business being pregnant. And no 9-year-old has any business not being in school. So what we're trying to do is really protect the right of the children by bringing them into these kinds of involvement. When you look at the books, yes, there are international treaties that the government of Kenya is signatory to. They have the laws and on the books about the right of children. And based on what we learned from UNICEF, we know that access to water, education, and is very limited in many parts of Kenya. There is also corporal punishment that continuously exists.
And government has not put a minimum age for marriage. So these are all the complications that as we work in the field, we have to address it, and we have to keep parents engaged through the way we work by documenting, by keeping the families, the girls, authorities, all the stakeholders. We make them understand what happens, and we also encourage them. We really do not believe that we have enough jail to put the perpetrators in, and there are not enough shelters to put the victims in. So we must work in changing the attitudes, changing the behavior, and making a change, a systemic change in societies that practice FGM, or for that purpose, any other harmful practices. So our work has been multi-pronged. We work with all, including larger stakeholders, including wanting to have international relationship with other organizations to really make it multi-stakeholders, so everyone has something in it. So local communities, we work very closely with. All of the work that we do is in their native language, and the children are comfortable. They have been involved tremendously with our field officers, and we, up to date, we pretty much have tried our best. About 99% of the girls that we have enrolled in our program have been saved from undergoing FGM. So that's the critical thing that we are doing, and with that, we are bringing health awareness to the community. We're bringing mental health awareness to the communities. We are working with everyone to understand that continuation of a habit that is not healthy is going to really add on to more of child mortality, more of a maternal mortality. 46% of the women that died in childbirth, they die because of hemorrhaging. And who hemorrhages that way? And those are the women that have been cut, and they don't have the organ. The birth canal is gone, so you can't really have a healthy community. So these awareness and this much work directly with the communities have tremendously helped us to continue expanding in the communities we are not in. Where we're not, they want us to be there. The counties that we are not able to work with yet, they want us to go there, and it has to do with the fact that they really have made a dent into what people do. We have introduced different sort of alternative rite of passage, because undergoing FGM is a right to womanhood. So we are trying to say, don't cut. Instead of cutting, why don't we plant a tree? We also have done, there is a thing called cutting season. As I speak with you right now, this is cutting season, and in fact, it's one of the worst time of the year. We call it harvesting. The girls are actually harvested to be taken and be cut, and because the schools are out, nobody is in to keep an eye on the girls. We keep with the girls continuously, and we actually make sure that they are attended to. We have created a system that we are actually working on it as we speak, is that we pop day camps instead of girls being at home and parents doing whatever they to do with them in terms of cutting. We bring the children into day camps, and in those day camps, we involve them with participatory programming. They role play, so the boys and girls play roles off. This is a parent that wants to cut the girl, and the girl can speak up against it by the reasonings they have learned from their field officers, or by role playing. They're learning it from each other, that the boy stands up and says, "No, father, I don't want you to cut my sister because it's going to harm her," and so on. So there is all these kinds of participatory engagement that we have with parents and with other siblings and with boys, with girls. We work with teachers, we work with health providers to really bring not only awareness but actions as a result of what we do. And our goal is to really hold the authorities at the central government accountable into implementing
implementing their laws and really enforcing their policies, because that's probably the biggest gap that exists, that things are on the books, but then when it comes to reality and action, we really don't have a whole lot of that. So I think with that, I will conclude and hope to have answer some questions, and we'll take it from there. Thank you for the opportunity. Answer some questions, and we'll take it from there. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you very much. Thinking that while we are speaking, there's cutting season, it's like totally heartbreaking. And thank you very much for putting all together the idea that community needs to be accountable, policymaker needs to be accountable, everyone needs to be accountable in this situation. And we actually thought that it was essential to have this topic addressed on the International Children's Rights, because they are girls, they are little girls. So we need to put that on the table. So thank you very much, Magnus, for that. And we will continue with our next speaker. It's a pleasure to introduce Diana Prudencio. With a bachelor's degree in economics and a master's degree in applied political studies and a second specialization in education. For over 15 years, she's been working in public management and interventions with a territorial approach. She's been director of secondary education and educational services for rural areas of the Ministry of Education, director of the national program Contigo of the General Directorate of Policies and Strategies of the Ministry of Development and Social Inclusion, and currently serves as manager of social inclusion, education, and healthcare, and health, of CARE Purdue. So we're going from Kenya to Purdue, and we will hear from Diana. Thank you for being here, and you can take the floor whenever you're ready. Thank you, Gisela, and good morning to one and all. It's a pleasure for me to represent CARE Peru, part of the CARE International Network, to share with all of you projects that come from civil society and how they add to our efforts as societies to recognize and guarantee the rights to education and health of boys and girls. I will share with you a couple of slides in order to let me see if you can see them. We're not seeing your slides yet. De momento no vemos. No, a ver, intento de nuevo. A ver. Perdón. Ahora sí. Perfecto. Lo quiero poner en. There we are. Ahora sí. Super. Thank you very much. Muchas gracias. CARE, CARE or o CARE, CARE, ¿no? at the international level, began its activities at the end of the Second World War actividades a partir de la Segunda Guerra Mundial, in ¿no? Como al 1945, finalizar en el año when 1945, cuando they dropped these se sueltan boxes estas cajas to para meet poder the needs of the atender las people. necesidades. Estas They were cajas dropped from que se airplanes, sueltan desde los aviones and they reached many y que people llegan a who had muchísimas lost it all. personas que habían perdido todo, They ¿no? mostly contained Contenían food principalmente alimentos, elementos de supervivencia, pero un and another elemento que element justamente es el que that busca CARE también llevar means to take CARE en everywhere todos los ámbitos en los que is trabaja, hope. es esperanza. And Ahí thus empieza la historia de began the esta story organización, que como les digo of es this una organization, confederación an international internacional que confederation that muchos de many of you know. ustedes deben conocer, pero que en el And Perú está Purdue hace has had CARE for 54 54 años. years. ¿No? CARE Nosotros arrived in llega Peru CARE al Perú también a partir de, following an de event, un suceso que requiere ayuda an humanitaria, earthquake como fue un in terremoto en el 1970. año 70, As y of a that time, partir de ahí se CARE instalan was en set up nuestro in país Purdue para justamente to sumarse join a estas estrategias de development desarrollo efforts in para the fight combatir against la poverty pobreza y and la inequality. desigualdad. Somos miembros de toda la We are a member of this confederación, confederation. tenemos Over these presencia en estos 54 54 years, años de trayectoria we are nacional present in en every todos los department of the country, departamentos del país. divided Nos into organizamos 4 en 4 gerencias. Yo solamente pongo departments, esto de so to speak, contexto porque el abordaje de because los derechos de our niños, niñas y approach to the rights adolescentes of children es de todas maneras is una something that iniciativa que must tiene que ser be abordada desde addressed todos los francos, ¿no? Desde on todos every los front, flancos, transversalizando enfoques, pero with a también focal point on that centrando justamente and a estos taking into grupos de account edad
this age en group el centro de las in all actividades y lo activities. voy a comentar porque hay justamente There's a very thin una línea muy line delgada en ese abordaje del grupo etario. Nosotros en between estos all 4 of these four ejes, groups. el eje que yo That dirijo, que es el social de inclusión inclusion, social, education, educación and y health, that's one salud, that I direct. está We muy work focalizado en a lot estas on the rights intervenciones, of children, pero but also trabajamos también el eje de empoderamiento economic empowerment, económico, food safety seguridad and nutrition, alimentaria y nutrición, the el eje de gestión disaster del riesgo de risk desastres y management and respuesta humanitarian humanitaria y el response, de cambio climático and Amazonía y our recursos hídricos. Amazons program. Over the En estos 54 years of 54 años de history, trayectoria a hemos key encontrado una ingredient pieza clave para to generar el generating cambio social change social, que son are las women niñas y las and mujeres. girls. El foco que And tiene that CARE is en el why we Perú work es so hard orientado justamente a to niñas y address mujeres. women and girls in Y es Peru. un And foco that's que because responde a our una realidad reality que is probably seguramente very es muy similar to that of other similar a la de countries otros países who are listening que today. hoy nos están Every day escuchando. in Peru, Cada día 5 en el Perú, children or 5 niñas o adolescents are adolescentes quedan made embarazadas pregnant, a get causa pregnant de due una to a rape. violación. 9 out of 10 9 indigenous de cada Amazonian 10 girls niñas do not indígenas finish secondary school, amazónicas no terminan la and only 1 secundaria. out of 10 women Solo una de cada 10 enter mujeres higher logra education. acceder a la educación superior. These Claramente opportunities son are oportunidades que van things that truncando las can disrupt trayectorias de the estas life niñas, de estas trajectories of adolescentes, these girls. And justamente it's porque because no there are existen no public políticas públicas, policies, porque no no existe la public garantía guarantees desde el Estado y for desde them la to exercise their sociedad rights. del ejercicio de sus derechos. We know Nosotros sabemos a through this través de diagnosis, but justamente also the este interventions diagnóstico, pero también de las and the experience intervenciones of y de our la teams, experiencia de los that these equipos, que esa historia se puede histories, this cambiar. Y una story de can las change. iniciativas que queríamos And compartir con that's why I want to ustedes share el with you día the de special hoy es program, Niñas con Girls with Oportunidades, Opportunities, que es uno one de of los proyectos que tiene CARE's CARE, proyecto projects emblemático de that CARE seeks Perú, to que busca work with justamente y trabaja con el grupo de adolescents adolescentes in de third, fourth, tercero, and fifth cuarto y years quinto del of nivel secondary school, secundario. Estamos an hablando de age un group rango from etario 12 to de 16, 12 a approximately 16 años aproximadamente, de 13 to 13 a 17, 17 perhaps. años, estamos en ese grupo Secondary superior de school nivel girls in secundaria de rural and ámbitos vulnerable rurales y areas más of vulnerables the regions you de see un here. grupo de regiones aquí en el país. With this ¿No? ¿Qué es lo project, que busca el we proyecto? seek ¿Qué es lo to que busca esta intervene intervención frente a esos datos que hemos visto que to prevent the representan effects of these la great situación que barriers viven and muchas situations adolescentes en nuestro país? Es que of puedan culminar su young girls in our educación country for them to básica con continue bienestar their y continuar las educational career trayectorias educativas que in the ellas educational elijan context en un that they contexto choose educativo y in comunitario de a igualdad. context Creo que of un poco equality. When cuando we miramos y work on escuchamos ese this objetivo de intervention goal, intervención, it goes trasciende beyond a un mere tema de logro de learning aprendizajes que efectivamente es and una education. herramienta también necesaria para It goes poder beyond that. continuar, pero va It más looks at their allá y overall mira la well-being situación in de a safe bienestar space en ese that we espacio heard about at the seguro del beginning que hablaba Corina with Karina, inicialmente, ¿no? Que debiera the ser safe la space that a institución school should be. educativa. Entonces, This este project proyecto aims busca for students que las to, estudiantes, los y las boy and estudiantes, girl pero students, tenemos but el our focus is foco on en girls, adolescentes mujeres, to puedan culminar go en to una school situación de in a bienestar, context es decir, of well-being. abordando esos otros elementos Things que that muchas veces son los que pueden limitar can often limit their su participation, participación, limitar that can limit their su knowledge of greater conocimiento de opportunities. mayores oportunidades y también su empoderamiento We try para to do away continuar with all esas that. trayectorias. Our El intervention modelo de model intervención in que this tiene este project proyecto, que está is cerrando una based on a evaluación 3-year de 3 program años en este after which they are año, con evaluated. proyección a continuar, pero que ha tenido también intentos y mejoras en The años program has anteriores, been involucra a todos los modified and actores de la improved over the comunidad years. educativa, que ya It lo conocemos, involves all members of the estudiantes, community, familias, docentes, teachers, pero families, and the principalmente, y es girls. una But as part característica of a, de los proyectos que we always desarrollamos, es want to involucra involve al the Estado. state. No, As nosotros como civil sociedad society, civil we are backing sumamos a la national política public nacional. policy. En algunos casos, como lo And mencionaba también la colega like justamente our de Kenia, colleagues tenemos que hacer who frente y work in hacer Kenya, we incidencia have para to que appeal to the public situaciones puedan administration for visibilizarse them y to puedan really enact the revertirse. laws Pero en políticas and públicas make a como por true impact. ejemplo la de But educación, in Purdue, justamente tenemos que that is also sumarnos, ¿no? necessary Para poder to complementar los esfuerzos y reinforce their efforts reconocer que la and ensure that sostenibilidad sustainability va a and estar equality garantizada will desde form la part of all gestión public policy pública para for todos everyone. y todas, The ¿no? 4 Los components of 4 this project componentes que lleva este that is proyecto a las carried out in schools escuelas a to work trabajarse with con los directivos administrators, y con los teachers, and docentes y con students los y las are estudiantes, 4 things that son are 4 very componentes much que están muy conectados connected with what I también con mentioned lo at the que se outset. señaló desde el inicio, ¿no?
things that can limit condiciones participation. We want to habilitadoras de overcome la them. participación. ¿En qué We need to know momento nosotros when we realmente can podemos también sumar a enable habilitar the conditions más las for condiciones para young que people las adolescentes to puedan participate in a more sustained participar de way, manera sostenida, not no just solamente en su on their education, aprendizaje, but sino also in también en el ways to desarrollo de develop su their community. comunidad. There are Es a 4 través de components 4 to this: componentes, the las social and habilidades emotional socioemocionales skills, how to necesarias para work el trabajo in colaborativo, collaboration with others, necesarias para how to work justamente with enfrentar también critical y con un thinking, espíritu crítico poder how analizar las to situaciones, overcome para poder adversity, sobrellevar situaciones which adversas que muchas de they often ellas find viven in en su their entorno más cercano y home también en la environment and escuela. school environment. Educación Then, sexual number 2, integral, y esto comprehensive muy sex conectado con education. ese ejercicio de los This derechos a la salud is very sexual y much reproductiva. linked to ¿No? a Los proper educational adolescentes, program. las y los adolescentes, pero Female particularmente las adolescents adolescentes still mujeres, todavía are están far from muy having distantes de the proper tener esos knowledge elementos y ese conocimiento para necessary to poder make tomar informed decisiones decisions informadas y para and poder carry desarrollar out las the acciones que actions that they realmente quieren choose. elegir. ¿No? Las National estadísticas statistics nacionales on respecto teen del pregnancy, embarazo but not just adolescente, pero that, no solamente eso, sino family planning incluso de esta planificación a la que no that pueden they are acceder de unable manera to informada y access on a voluntaria, sino voluntary muchas veces basis and an es informed casi que basis. impuesta respecto del crecimiento, del establecimiento de That sus is ways familias, to limit the pues growth of their es un families. elemento This is all muy very important. importante. Este proyecto aborda educación sexual CARE integral, pero como is on the CARE front line participamos de plataformas working with nacionales platforms with other donde se congregan organizations organizaciones who que share the goal venimos of apostando defending por this defender right to este information derecho a la and información y to también a having la a better mejor capacidad para capacity tomar to make decisiones informed decisions. informadas de los y las adolescentes. Financial Educación financiera con education enfoque with the STEAM, focus que on también es STEAM. un This is elemento also important when you importante look at cuando the miramos un poco la trajectory trayectoria of de these estas opportunities and oportunidades see y cuando vemos other también alarming otra situación situations for alarmante women para in las our mujeres en countries: nuestro país, que es gender la violence, violencia basada en género, la economic autonomía autonomy, económica, la capacidad productive productiva, potential. justamente es un Is a elemento que deterrent disuade to situaciones de violence. violencia It o nos empowers women empodera para to face poder these situations enfrentarlas mejor. stronger. Entonces, When estamos we work seguras que on cuando these elements trabajamos from esos a young elementos age, desde we temprana know edad, we are working to estamos revert those contribuyendo a situations revertir later in esas life. situaciones Another posteriores, component, ¿no? Entonces, otro economic componente es information, educación financial financiera education. con enfoque STEAM, que That's no not just solamente for llega our a female las y los students. estudiantes, sino We're estamos now ahora improving the proposal for mejorando them to la reach the propuesta families as para que well, llegue también a sus so familias, that both ¿no? De manera que stakeholders sean los dos actores are quienes able to have puedan con better mejores knowledge and have conocimientos more también acceder a opportunity más oportunidades para to acompañar esta counteract trayectoria que this es la que creemos trajectory contribuye and things that a la can mejora y help al them desarrollo del achieve their potential potencial de better. todas las personas. And Y el componente a de life proyecto de project. vida, This is very sumamente important, importante, no to not solamente just have una a life that vida is libre free de of violence violencia, una and a life vida that que meets their responda a sus expectations, a expectativas, life that una goes vida que beyond the trascienda limitations that esas they may limitaciones que hoy encounter puede today, visibilizar y que and that justamente le really permita enables them articular y to tomar make the esas right decisions. decisiones para poder alcanzarlas. Sabemos que este We know elemento this es is an muy important importante moment. para que tanto la Comprehensive educación sex sexual education integral como esta educación and financiera STEAM pues or estén economic education, orientadas all también these things hacia are justamente el designed to help desarrollo de them su máximo develop their potencial y de full su potential comunidad. in El impacto que ha life tenido un and economic proyecto como terms. este en As el for año our impact in 2023 ha 2023, sido 2,438 students reached in 2.438 in the estudiantes con project quienes venimos in the trabajando en regions that estas I mentioned regiones que les before. había mencionado And there inicialmente. are other Y lo que indicators hay es of indicadores initiatives and projects de iniciativas, de proyectos, and de plans planes que that las y students are los beginning to carry out estudiantes empiezan a desarrollar a lo largo throughout the de intervention, justamente la intervención, accompanied by their acompañados de teachers sus and the docentes project y del team. equipo de proyecto. For 2024, Tenemos para we este have año 2024, 2,244 students that have 2.244 formed part of the estudiantes project. han sido Of parte del them, proyecto, de ellos 1,074 were women. 1.074 son mujeres, And ¿no? here, Y bueno, another indicator tenemos algunos of indicadores de la our continuidad. success. Pero además But de niñas con beyond oportunidades, the yo quería opportunities aprovechar para conectar también for con young otro elemento girls, que mencionó Corina I al wanted to say something inicio sobre about la participación, participation, y like es Karina que said. la Our experiencia que vamos adoptando, experience creo que todas and las that organizaciones que of somos all parte de la civil sociedad society civil, organizations, a I think, partir del as trabajo en we work in determinados these areas, ámbitos, nos abre siempre las posibilidades you de know that seguir there's always a need explorando to nuevas oportunidades. explore further Hoy, con USAID, new tenemos un opportunities. proyecto también en la Now, Amazonía, en donde el we have a foco new es project to enable habilitar esos more espacios de areas of participation participación de for adolescents adolescentes
para for que them eleven su voz frente a to al work impacto to fight diferenciado que climate tiene el change cambio because climático of en las the mujeres. Eso nos disproportionate effect parece that no climate change solamente can un have on women. elemento que se This is a contextualiza proper contextualization sumamente bien of the things we're frente doing a las today, cosas que estamos the viendo hoy en geographic día area y al where they're ámbito being implemented. geográfico en donde se But está not only that, implementando, sino que está the poniendo focus is being el put foco en on las adolescentes, young perdón, en people, sus adolescents, their capacidades, en su capacities to conocimiento para know ser the esos interlocutors interlocutores, no es que no hayan sido válidos antes, sino with interlocutores the greatest con la possibility mayor of posibilidad de contributing aportar desde from reflection, justamente from la questioning, reflexión, el and a more cuestionamiento y la holistic view mirada más of the holística impact del that it impacto que might be puede having estar not just on teniendo them, no solamente en but ellas, in sino en all el conjunto de adolescents in their adolescentes de su community or comunidad country. o del país, There, ¿no? Creemos there's que a ahí hay un very elemento bien powerful potente de area in trabajo which con to las work with adolescentes, adolescents. pero They could también also con los work funcionarios públicos, porque with esta the participación, general como se public. mencionaba, no puede ser esporádica y I, una vez, ¿no? Yo me llevo esos elementos también que compartió Karina's Corina remarks respecto de really cuándo resonated with me. podemos decir que esta And participación when it came to realmente es deciding what was the most efectiva, effective action, ¿no? Porque sí, we nosotros also también want to queremos accompany acompañar children para que no so that this sea not be proyecto, just a sino más project, bien sea but una a adopción true de política pública, adaptation una to public mejora policy, de la improving the normativa national, regional y regional, and local local que habilite legislation este espacio de that participación de lays las the groundwork condiciones for para que siempre puedan haber adolescents, adolescentes y female mujeres adolescents and girls participando de las tomas de taking part decisión respecto del cambio in climático, decision porque making on sí the hay un climate impacto change, diferenciado as y sí it hay is real, necesidades and particulares there que se tienen que are many escuchar steps that para must be poder taken to better diseñar develop mejores these estrategias, ¿no? policies. Entonces, So en ese we're ámbito also estamos también adding sumando y from civil apostando society desde la sociedad civil to the visibility of en la problems, visibilidad de the visibility problemáticas, of la key visibilidad de players actores in the claves en design el of diseño de las políticas policies. para abordarlas y, bueno, And y the en el result resultado y is seguimiento that of de los following up resultados on de estas the estrategias. results of all these Eso es lo que strategies. queríamos So that is compartir basically what we do at desde CARI. CARDI Muchas gracias. Purdue. Thank you. Muchísimas Thank gracias, you, Diana. Diana. Muchas gracias y de It verdad is que ya vamos viendo very cómo se interesting van to see all entrelazando the todas las commonalities among intervenciones, the different ¿verdad? Y las presentations temáticas at the y cómo es practical and theoretical imprescindible que si level, hablamos de derechos de and how infancia, la gender dimensión de género tiene que rights también tomar must el also be protagonismo, no se puede part of anything we borrar do. We porque cannot de esta manera leave it out. hacemos We are visible making lo que es visible the invisible, ¿no? invisible, Estáis hablando de how cómo los derechos sexual sexuales rights reproductivos y la and violencia domestic sexual violence es una must be taken dimensión into account fundamental a tener en cuenta as en how cómo they have an impact on impacta the lives of en our la vida de girls nuestras and niñas how y que strategies para can be designed. diseñar And estrategias without those strategies, you adecuadas cannot no se puede borrar eradicate esta gender variable de violence. So género. thank you for that. Entonces, And muchas we'll gracias now por move on eso to our y vamos a last pasar a panelist, nuestra última with panelista whom para luego ya we'll be poder able to conversar talk un a bit poco entre in todas en the nuestro last part ratito of our final. presentation. A nuestra última We'll panelista le now damos la bienvenida welcome a Ángela Angela Muñoz. Nos Munoz vamos, ¿no? De Perú nos from viajamos a Spain. España, ahora mismo a las She will costas tell us a bit españolas, de more hecho, ¿no? Bueno, about ella nos va a contar un where poquito her más en project dónde is taking se place along sitúa the el coast. proyecto. She is a psychologist, Ángela studied Muñoz at es the University of psicóloga, Granada. graduada por la She has Universidad furthered de her training Granada. with a master's Ha degree ampliado in su general formación health con máster en psychology at the psicología Rey general Juan Carlos sanitaria University in en la Madrid, Universidad Rey Juan and a Carlos y master's in el máster systemic en child and en adolescent trauma traumaterapia therapy. sistémica infantil y And since juvenil. 2020, she's Desde been el part of the 2020, ODOS Ángela program forma of parte the del EMET programa Foundation ODOS de la operating in Fundación EMET, que Spain opera en for España, donde se comprehensive brinda care atención is integral provided a to mujeres sub-Saharan women subsaharianas y and a their sus children hijos e upon hijas arrival al at the llegar a las Spanish costas coast. españolas en In procesos addition, in migratorios. 2023, she started Además, en working in 2023 comenzó a international trabajar en protection una vivienda de housing aimed at protección internacional asylum-seeking destinada a women and their mujeres children solicitantes de asilo who had already con sus suffered criaturas, gender-based violence quienes in han their sufrido countries of violencia de origin género en sus países de during origen migratory durante transit el tránsito or already in migratorio o Spain. en España. She Y will talk Ángela us nos va about a the right to hablar identity sobre el as the derecho de right to have identidad rights. como el derecho a Angela, tener thank you for being derechos. with Así que us muchas and gracias, welcome. Ángela, por estar con nosotras. Y Thank Bueno, adelante. you muchas mainly gracias to Dianova principalmente a for Dianova por contar con el programa O2 bringing para our program poder to this estar hoy webinar. aquí con estas It's an grandes honor. panelistas. Esto es un honor. I don't want No me gustaría to speak extenderme too long demasiado porque creo because que I think al that final en estos temas it's de in the Q&A conversación and in y the en las discussion preguntas al final es where donde we get the es lo most más out of these rico y donde webinars más podemos and where we can learn the most. aprender. At the end of the Que day, yo creo que al final estos encuentros webinars pues, are a es great un gran opportunity momento to para learn. precisamente eso, para But I aprender. do want to share with Y you bueno, quiero a compartir con brief vosotros una presentation. pequeña
presentación es muy cortita. I don't know if you can see it correctly. No sé si se ve. Yes, perfectly. Sí, se ve Vale. perfectamente. Bueno, As Gisela como ha said, hecho la I compañera, want como ha to dicho speak Gisela, today about yo quiero the hablar hoy right to sobre el identity derecho a la as the identidad, right como to precisamente have eso, como el rights. derecho a tener derecho,
Esto se This enmarca dentro is contextualized del within the programa O2 O2. program. Soy psicóloga dentro del programa O2. And just to begin, Y what is para the empezar, pues me O2 gustaría program? explicaros qué es el programa, qué The es O2 O2. program El programa O2 forms está part forma parte de of an una entity entidad called que the se EMET llama Fundación Foundation. EMET. Nosotros We are estamos based in a localizados town en of Cordoba un pueblo de Córdoba, called Montilla. estamos en Montilla, We belong y to the pertenecemos al área de immigrations migraciones department of the de la EMET Fundación EMET. Foundation. El área As Gisela como said, comentaba Gisela, el in área de migraciones migrations, pues EMET enmarca has el programa O2 y la articulated vivienda the de O2 protección program. internacional que atiende a And mujeres víctimas de for violencia de género, women who have solicitantes de suffered gender protección violence who need internacional international y a sus protection for hijos. themselves and for Y their children. desde el programa O2, el We also programa O2 es have a un centro de humanitarian acogida humanitaria, refuge de primera acogida, center de for estas sub-Saharan mujeres women, subsaharianas. O but sea, our nuestro specific perfil profile is concreto for son mujeres sub-Saharan women who subsaharianas come que vienen accompanied by their acompañadas children por sus hijos or who o come hijas, pregnant que or vienen come embarazadas alone o que vienen due solas. to the Últimamente, change of debido al migratory cambio de la routes ruta from migratoria de Africa to África Europe. a Europa, We are estamos recibiendo receiving a lot of muchas chicas unaccompanied solas, con un girls, perfil también as bastante vulnerable. you can imagine that's a very vulnerable group. Principalmente vienen de Senegal, Senegal, Ivory Costa de Coast Marfil y Guinea-Conakry, pero are también two estamos of the recibiendo countries a muchas mujeres y a sus hijos que where we get vienen the most people procedentes from, de but also Mauritania, from Mali o Mauritania, Gambia. Mali, and Ghana. El The objetivo main goal principal of del ODIS is programa to O2 accompany human es mobility acompañar la with a movilidad focus humana on con enfoque de gender género e and infancia children's de rights mujeres for African women africanas and y the children traveling los with niños them que la who acompañan que come llegan by the en patera a precarious las costas motorboats to españolas. the Spanish Antes coast. It eran used a to las be the costas coast of andaluzas, Andalusia. ahora costas Now canarias it's the coasts of the Canary debido Islands due to al the cambio de change la of ruta migratoria. migratory routes. Within the specific Dentro de los goals of objetivos the project, específicos del among many other programa goals, hay I'd muchos, like pero to highlight me gustaría here destacar hoy just two of aquí them. dos de One, ellos. systematic Una es la identification of identificación violence sistemática de against violencia women sobre la and mujer children, y sobre and los within the niños. Y identification of this dentro de la violence, identificación de estas violencias, we have an hacemos individualized una intervention for intervención each case. individualizada de cada caso. I firmly Somos believe fieles that defensoras de que children los are niños not no the son unas mochilas knapsacks de of their su mothers. mamá, sino que los Children niños al final are son another una persona person con with their identidad own propia y que identity. por lo tanto Therefore, necesitan we una needed an intervención individualized individualizada approach, y no basada not based on the same en la intervention for the intervención mother que se and the hace con la child. mamá. Y And the specific por otro goal lado, como objetivo was to específico, guarantee estaría the el protection garantizar la of the protección de los rights derechos de of la a child infancia to en mobility movilidad. Dentro within del guaranteeing garantizar those los rights to derechos de la mobility. infancia en movilidad, We thought another consideramos very que important part was to algo guarantee sumamente the importante es identity of the garantizar la children identidad who were de los arriving niños que to llegan the ODOS al program. programa When O2. the ODOS program Cuando el programa was born in O2 nace 2018, allá por el we began to 2018, detect many empezamos a children detectar que muchos de los when niños, it came to a la hora pues de hacer un poco de working up historia their social social con history las with their mamás mothers, y we demás, found observamos que that muchas many of de them ellas had no no way tienen to manera accredit the de age of the acreditar child. la There was identidad de no los birth niños. No hay certificate. un There certificado de was no nacimiento, document no from hay any un hospital that documento shows de that that ningún child was hospital que born pruebe que ese in niño ha any nacido given en place. ningún lado. So Entonces we began to collect a bit of empezamos a information. recabar un poquito de información. And linking back to that, Enlazando esto, quiero I also wanted to pues hacer mention within our dentro de nuestro main objetivo goals específico of guaranteeing de garantizar children's rights los derechos de la and the infancia, rights, we also have el the right derecho to de identidad, identity. como bien he dicho. Según el According to artículo Article 8 de la 8 of the Convención Convention on de los Derechos Children's del Rights, Niño, los children niños have tienen right to an derecho a identity. una identidad. They Es decir, have tienen derecho a the una right to an official inscripción registration of oficial who they de are, quiénes son, name, que incluya age, nombre, nationality, and nacionalidad family y relations. relaciones If familiares. this Si hasn't esto occurred, no se ha dado, governments los have gobiernos the tienen obligation tienen el to deber de guarantee that this right garantizar que be este honored derecho se cumpla and y grant por an lo tanto, identity otorgar to una that identidad child. a estos niños. We Nosotros understand the entendemos el right to derecho identity a la as the identidad right to have como rights, el like derecho a Gisela tener said derechos, como bien ha dicho at the Gisela al beginning of my principio presentation. de la presentación. If Si un you were niño no born existe, as no está a baby registrado and en not ningún being sitio, registered no anywhere, tiene derecho a you don't have empadronarse, a right to no tiene register for the derecho, por lo municipal tanto, a census, asistir al and therefore colegio, you can't go no to tiene school derecho or a have tener public una health care. sanidad.
Entonces, Therefore, we believe that the creemos que la entryway to puerta all de of these entrada rights hacia todos esos is derechos identity, the precisamente identity of es every la boy and identidad girl. de cada niño y de cada As I've niña. also said, Como bien he when dicho, the cuando O2 program el came about, we programa began to O2 detect nace, cases of children empezamos a detectar who had casos been de niños born que o bien han in their nacido countries of origin en país or de born origen o bien at han some nacido en place tránsito de la along ruta the migratory migratoria, route, que no and there hay was no manera de way to demonstrate demostrar that they had really been que han born. There nacido. was No no hay birth registro de certificate, nacimiento, either because the mother bien pues porque la had to mamá flee ha salido following the huyendo many de rapes distintas and violencias sobre assaults she ella, had suffered, como la the mutilación genital genital, mutilation and forced marriage matrimonios and so forth, forzosos, etcétera, but also o bien because porque ha we had nacido been en traveling through tránsito countries en like países como Marruecos o Morocco Argelia, or que Algiers quizás or han sido Mauritania. víctimas de She may have violaciones suffered a rape, y que and a la hora going de acudir to a a un registry to registro para register registrar al the menor es minor, necesario it's necessary to have the tener el name of a nombre de un father who padre does not que no exist. existe. Entonces, So cuando with llegan a O2, O2, se hace con we ella collect information o sea, recabamos on why información this sobre boy el or por girl qué is not este niño o registered esta niña no anywhere. está registrado en ningún sitio. And comprehensive Se hace una intervention is carried integral out en with ese sentido, o sea, lawyers, social con workers, abogados, trabajadora psychologists, social, and so psicóloga, forth, educador, to collect all para of the poder information recabar toda la possible información posible de cara to a defend poder the abogar por el child's derecho a la rights identidad to de este niño. identity. If Si en el caso it's de not que possible to no get the fuera posible certification conseguir el or certificado, en el caso de que estuviese registrado y no fuese posible if it's impossible to conseguir get a birth un certificate, certificado de we try nacimiento, another pues channel. intentamos por otra vía We try to get poder a hacer un registration registro fuera de plazo outside aquí the en España. stipulated Esto es muy term difícil. here in O Spain, which sea, is very difficult to do. es It algo does not que depend no depende solely on the puramente Justice Department. de la It justicia, depends sino que on the depende de la Justice Department's interpretación que haga la interpretation. justicia. Entonces, I'd like a mí me to gustaría speak traer aquí dos of casos two concretos, pioneering dos casos cases, pioneros en things that have España never que no been se seen habían before. conseguido One, con anterioridad. registration Es outside the un established term, registro fuera de plazo and y una nacionalidad case of española que nationality conseguimos. being granted. Entonces, In the first case, en el that primero de los casos, el which primer caso que appears se here dio es el caso as que the aparece San aquí como Sebastian el caso de case, San Sebastián. and Fue una niña, girl su whose mother mamá was from Cameroon, es camerunesa, and she began e her inició su migratory journey. viaje migratorio And y in en Algeria, Argelia parece ser que quedó she got embarazada. pregnant. She continued Continuó su traveling ruta to migratoria hasta Morocco, Marruecos where y she en gave birth Marruecos in dio a a private luz home. en una casa Therefore, there particular. was no way Entonces no había manera to show that that girl had been born ni in de Morocco, demostrar que esa niña había nor nacido en was there Marruecos, any way ni tampoco to go back to Cameroon to poder register the volver girl a Camerún in para Cameroon. registrar a la So niña en Camerún. Entonces, she se requested solicitó una a inscripción fuera registration de outside the plazo term en el in registro de the Donosti, civil aquí en registry España. of San Sebastian. They turned her Se down. rechazó, They did no not think consideraron that que she should be able debieran de to inscribir fuera register her de daughter plazo outside the established term. a esta niña y The por lo case tanto went to court, se and judicializó el caso y se consiguió they won Spanish la nationality nacionalidad for española the para esta girl niña because, as an extreme como case, caso there extremo, was no other porque way esta niña no había ninguna otra to manera de conseguir get una the identidad identity para of ella. this girl. It Fue el was the primer first caso en case España of its kind in Spain, y and I creo que don't think there have no se ha been dado any ningún otro others caso más porque because the el challenge resto han was sido por registro trying to fuera de plazo, register como en el caso the de girl Montilla. outside En el the caso de established term. Montilla, In the case of Montilla, la mamá dio a the luz mother gave birth in Algeria en Argelia and then y crossed desde over to Argelia cruzó Andalusia. a costas andaluzas. The baby was very La small bebé when she arrived here. There llegó was muy no way pequeña, for us entonces to, no hubo manera there was no sort of de documentation tener ningún tipo de documentación, except for a excepto vaccination una record cartilla de that vacunación did que sí exist que and proved existía y that que the probaba que la girl niña had había been estado vaccinated, had muy been bebé as a very young en baby Argelia. in Algeria. Entonces, Thanks to gracias that a eso y a and la the interpretation that interpretación que was se dio desde carried los out in juzgados de the Montilla, courts of Montilla, we were able pudimos to register the registrar girl fuera outside the established term. de plazo Today, a we esta have niña. Actualmente two tenemos cases that we're dos trying to casos register outside the que term, estamos intentando but registrar fuera de plazo, it pero is como he very dicho, difficult. es algo sumamente complicado que a pesar Although it de is a ser right un taken up in derecho the Convention on the Rights of recogido the en la Child, Convención de los Derechos del Niño, o sea, as I've said, it depends on the como he dicho, es algo que interpretation depende de la of the interpretación que dé courts, el of juez the o la judge, jueza, and it's very difficult. y es muy difícil There's no porque way to no hay prove manera de that the probar que child este is niño not no está registered registrado en un país in de origen. their Entonces country of caemos origin. en el So we riesgo fall into the de que risk haya una of doble a nacionalidad double que no está nationality, which is permitida. not allowed. Pero ante la So duda,
But de que pueda o in no the case of doubt estar as to registrado whether or en not su the país y que child por is lo registered tanto in haya their el home riesgo de country and the apatridia, risk of double nationality, sí que hemos we've still conseguido been able estos to dos achieve casos. these two Entonces, cases. So I bueno, just wanted to con close estos casos with these two quería cases, finalizar mi and exposición y thank dar you once again. las gracias de nuevo. Thank you, Angela, Muchísimas gracias, for Ángela, sobre todo telling us about por, this very bueno, por complex explicar también una case cosa tan compleja en in pocos such minutos a y short ponernos period of casos time. prácticos. With these practical cases, if we're not Quienes no estamos en directly in contacto contact with directo the con estas situation, sometimes are very situaciones, ¿no? surprising Abrimos for los us. ojos y nos sorprendemos Things that unfortunately con do cosas happen que in our lamentablemente day-to-day, pasan en such el as our día a día, colleagues ¿no? Como las that compañeras spoke que han about hablado cuestiones de malnutrition, female desnutrición o genital de mutilación genital mutilation. femenina, etcétera. That's why it's Por very eso creo que es important como to muy make the importante, ¿no? invisible Hacer visible visible lo invisible and y to que speak conversemos en out voz loud alta about all of de todas these estas cosas. things. Muchas gracias. So Pues vamos a in the few pasar, minutes si we have queréis, en los left, we poquitos can have minutos more que of nos a quedan, una parte más conversation. conversatoria. And let me ask a Perdón. question Os in voy a lanzar general, una pregunta un poco and then we can general speak para, si queréis, more vamos naturally. conversando de manera natural, There porque are sí more que specific hay questions, but preguntitas más, one of más them concretas was the following. y una de ellas es esta, de cómo, How can we, cómo podemos o cómo podéis, as you o si lo work lleváis a cabo in desde your vuestros own propios projects proyectos and en vuestras organizations, organizaciones, estos mecanismos de participación con la infancia, ¿no? Si hay are canales, si there hay maneras de poder channels recoger to take qué up dicen los niños the y las feedback niñas y of los children as to what adolescentes they que need, and how do necesitan. we detect those Esto por needs? un And lado, have you y been si hay algo que has surprised entendido, ¿no? by Al tener anything este that you've feedback, algo de gathered que in no these habíamos feedbacks as preparado to o qué how sabios son las insightful their criaturas. answers are, things you hadn't Si thought of alguien quiere before? empezar, Whoever would like adelante. can begin. Okay, go ahead, Adelante, Diana. Diana, por favor. Thank you, Gisela. Muchas gracias, Gisela. Bueno, Yes, one definitivamente sí, of the uno de los things elementos que deben that garantizar has las intervenciones que been nosotros part of our proponemos work involucra la is to promote participación the de participation todas of las personas everyone who's going to work in con the quienes se va a project. trabajar el proyecto In the best case en el scenario, mejor de from los the casos, very desde el first primer design, diseño if y si not from no, these desde initial estos diagnoses diagnósticos to iniciales profile, para to perfilar las outline operaciones, the ¿no? Las acciones específicas. intervention. Entonces, Our en varios de nuestros project proyectos, is los chicos aimed y at boys chicas, and en lo que girls está dirigido para población in their en edad childhood or infantil o adolescent years. adolescente, And participan we must have all también the con necessary todas las salvaguardas safeguards and correspondientes take up en el the recojo de información diagnóstica necessary de diagnostic su information situación, de of sus the children's lives, their expectativas, de expectations, algunas some of the conditions that they live in condiciones que at ven, tanto school puede ser or en la at escuela home or in como their en los communities. hogares o And en la comunidad. Y one luego, thing en uno de los that elementos que makes a a lot of nosotros sense creo for que nos us hace mucho and for sentido, them pero a too, ellos in the también, case of en el caso de los adolescents, adolescentes, they participan mucho en la identidad del proyecto, work a lot incluso en la on precisión del nombre y de cómo ellos the project interpretan que itself. toda esa acción o la They want to know intervención exactly va a how contribuir all a of this o a su mechanism, all this information fortalecimiento o a is su going to have an impact empoderamiento. on their Entonces well-being hemos tenido and future. So we've intervenciones had some muy significant significativas en interactions donde el where lema de la the intervención, graphs, the la intervention, the identity gráfica, la of the identidad de la intervention has been intervención ha determined in this sido creative creada en space espacios of creativos de workshops with talleres con adolescents. los And adolescentes there has been y ha tenido a mucho su very plural personalidad también cultural, character to ¿no? it Porque, claro, también because hay there are also diferencias differences en la among the perception percepción of expressions de or expresiones o visually incluso of some visualmente de images. algunas imágenes. Y en But otros as they are all momentos, part of como the son project, parte del their proyecto, participation is justamente la key. participación es We clave aim y se tiene que to ensure garantizar y ahí lo que buscamos también es canalizar con los that this is actores que so están más cerca, ¿no? with Hay un the trabajo con la closest comunidad y con padres de stakeholders, familia en el family, caso en el que son schools, intervenciones communities, que requieran esas autorizaciones y en los and otros to es un do so, trabajo we de work la hand in mano hand también with con las instituciones educational educativas, institutions. ¿no? Que It como must be parte part of their también de strategies. sus estrategias tienen el Participation must be part empoderamiento of de their esta strategies, but participación, solo que oftentimes they muchas don't have veces the no tienen channels ni or los the canales roles ni or tampoco las opportunities opciones o las that could oportunidades que puedan evoke a greater comportar un commitment mayor compromiso de among los these adolescentes. groups. Interesante, muchas gracias. Incluso, ¿no? Okay, Como thank you. ayudan a It's diseñar y a great to see how practicar the los kids títulos, los lemas de themselves los propios work on the project from within proyectos para que and sean the way things are called cercanos and how a things are ellos y a done. ellas. Muchas gracias, Angela, what Ana. would you like to say? Ángela, ¿querías comentar alguna cosa? Sí, en Yes, as for the right cuanto to al participation, derecho a la participación, we receive, nosotros recibimos, cuando decimos que recibimos for a Moisés, example, a Ariana y su hijo, Ariana pueden ser and hijos her son. biológicos o no. We didn't Entonces know sabemos que en Ujú. países he was africanos her biological la son. familia In extensa Africa, the extended está, family o is sea, very es much algo muy, muy a común. reality. Y cuando And llegan a costas when españolas, they arrived in Spain, si la prueba de, o sea, se les hace una they're given a prueba de DNA ADN test. If it y comes si la back
prueba de negative ADN resulta until recently. negativa,
they were separating hasta hace muy poco these minors estaban from the separando a los adult of menores reference de la adulta de who was referencia accompanying them. que les So acompañaba. Entonces, this is changing now. o sea, esto está cambiando, se mantiene y se hace una valoración There's del vínculo still entre la adulta y el menor prioritization o la menor y nosotros, nuestro confirming centro, the recibimos a relationship, muchos de estos but menores in our center, en los que no we hay un receive a lot of vínculo minors biológico con la who adulta de don't have referencia. a Entonces, en family nuestro bond centro with the adults. escuchamos como un actor At our fundamental center, we listen to these al children niño very o a la niña closely que to see acompaña para saber what qué es they lo know que as a conocen family como familia, se hace una valoración and their pues, bond with the del adult. vínculo con la adulta y And además we se hace una also evaluate valoración del the interés greater superior interest del of the menor child con with ayuntamientos y social con services servicios sociales que to permita guarantee the garantizar greater good precisamente of este the interés child superior del menor and for them y to que be por lo listened tanto se le to and escuche y se respected in terms respete of their la decisions decisión del niño o and la that their niña families o be que se respete respected también to su familia. O what sea they que have got to know es as a lo que él ha family. conocido como Okay, familia. Como su Angela, thank you. familia. Gracias, Ángela, And we muchas hope that gracias these y positive esperemos que siga este cambio and positivo y agile ágil, ¿no? changes Que normalmente el continue tiempo de to las occur criaturas es hoy, as we no de need aquí solutions unos today, años. not just in a couple years. Someone else? Corina, Magnus, Paola. Bueno, We a were nosotros nos ha surprised to impactado see how también cómo such vemos que young los niños tan children, chiquitos, ¿no? De as la the edad ones que we work nosotros with, los recibimos, realize dan cuenta what de community la violence is. violencia comunitaria They realize it, y dan cuenta and en it's sus shown juegos. through their play. Nosotros empezamos a observar un juego en los niños que We estaba found como muy that there was a sesgado strong hacia bias lo que eran las toward armas, ¿no? Te guns disparo, me and escondo y toys like bueno, that en to estas shoot and investigaciones vimos y trabajando con los play like they were referentes, shooting que por suerte tenemos a los referentes familiares their también fellow acá en los talleres children. que hoy les comentábamos, So cómo that's a sign of how repercuten violence ellos, is ¿no? impacting Y la them forma and the que way tienen they como de elaborate their elaborar play. es mediante su juego. We also Trabajamos work on safety también la seguridad con sus with their people of referentes, ¿no? reference, De esto que se ve a nivel de la comunidad, cómo how to garantizar la guarantee seguridad del niño, the ¿verdad? safety of that child Eh, inside the nos community. We traen show un them montón de many situations situaciones este, in donde which el the impacto es impact en el is on the adulto adult. y cómo lo están And we're also trabajando working on también a that at nivel the family level. familiar. En eso We nosotros collaborate articulamos con otras with other instituciones, institutions to do this, bueno, como para que to make se visible pueda visibilizar to what y extent desde we dónde are getting it lo right vamos and abordando, addressing ¿no? this. Okay, Gracias, Corina, Paola. Corina, Manas. Magnus. Some final thoughts about how can we ensure participation mechanism and are we surprised about some feedback of the girls sometimes? Is Karina going to speak or am I speaking? Is Karina going to speak or am I speaking? Sure, thank you. Go ahead. I think Yeah, go what we Sure, thank observed you. was I basically think what letting we the girls observed have a was voice. basically That has letting the been girls the have a most voice. significant That has change been that the you see. most The girls are significant cut, they change don't know what that you happened to see. them. The They're girls not are allowed cut, to they speak don't know about what it. happened to It's a them. They're not silent allowed to crime speak indeed. about it. They It's a cannot say what the silent crime suffering that indeed. they're They experiencing. They cannot say cannot what talk to the another suffering person. that they're So experiencing. what They we cannot did, we talk to gave the another girls person. a voice. So what we And by did, that we gave the voice, girls they a learned. voice. And by that And now voice, they are they actually learned. opposing it. They have And become now they are champion actually of really opposing it. speaking They against have it. become The champions boys of are really getting the voice speaking to speak against it. for The the girls boys as well. are getting the So voice to speak just for the breaking girls the as well. silence. I mean, So I love the just title of the breaking book, the silence. but that's I mean, pretty I much love what we have done. the title of We the book. broke the Yeah. That's silence pretty on much this what we crime, have done. and it's We out broke and the open. silence on this You crime. can't hide behind And it it's out because and we have open. data. We can You show can't the hide evidence. behind it These because are we the have girls that data. are We can telling us show they're the in evidence. danger. So These the are the girls that voices are of telling us girls they're in have danger. been heard, and So that's the voices most of girls significant have difference been that we heard, have and made. that's most significant difference that we have made. Thank you very much for that.
Corina? I think those of us who work in the field with the population are the ones who have the experience of how participation can be articulated in the best way. But going back to the experience of the platform of AMPES, these are all associations who work with vulnerable children, and they did not have parental hasta que se puso sobre incarceration la mesa, on no their recuerdo radar. cuál fue el origen, y And las then organizaciones que ahora conforman la once they were plataforma made aware of NAPES it, they began to empezaron a research it. investigar Who quiénes de were sus these chicas y children chicos whose parent was tenían a un incarcerated? referente privado en la libertad. Y And that eso creo led que nos us to break lleva the al romper silence. el And that key silencio y a statement esa of frase Alexis tan of clave listening de to the silence, Alexis, escuchar al silencio, because even porque incluso tal organizations who vez work with organizaciones specific que trabajan populations, con poblaciones it may be específicas, that puede these ser que boys esas and girls niñas y have other niños issues tengan otros asuntos que that no are not traen addressed porque because implican they don't mayor want to bring it up, estigma, because mayor it's more vergüenza, shameful, has el more miedo que stigma, it los might separen de sus involve them familias, being separated from their etcétera. parents. Y And that otra cosa, another creo thing que en is este cerrar la brecha entre lo que closing pasa a nivel the gap between what internacional y happens las between all the leyes y esas international cosas legislation and maravillosas agreements and y people's la vida de lives las personas que no es and the siempre participation alcanzada, of la adolescent participación de boys and niñas y girls niños is adolescentes es fundamental. fundamental. Es fundamental And to do so también pues con with el trabajo de organizations who know what to organizaciones do que with that saben qué voice. hacer con esa voz, ¿no? Porque también si un The niño me child is reporta reporting on violence, violencia, me reporting on reporta different ciertas situations. situaciones, So where uno do lo we need to atiende. work? Donde creo que hay que trabajar We need to mucho work es con at the las public entidades del administration level, Estado, finalmente, ¿no? as Servicios de there are protección de la services for niñez, childhood rights servicios protections, sociales, healthcare servicios de rights, salud, the tribunales, judiciary, donde, all como these creo que areas preguntaban where hace el we mentioned at principio, the tú lo beginning how they mencionaste, don't always no siempre recognize reconocemos a children niñas y as niños como people personas with con rights. opiniones, y vaya que sabemos que las We tienen, y las know tienen desde muy corta edad, como decía that Paola, somos from day one, comunicación our desde el día communication is cero, just a matter of listening, but they're y que no not siempre taken son into tomados account en as cuenta people como of reference who can referentes, ¿no? give Que an opinion puedan on what is opinar happening sobre to lo que them. les That pasa. is the Pues creo great que gap esa that es we la must gran brecha chose, que hay que we must cerrar con close esas operadoras y to operadores generalizando y analyze grandes the best prácticas a practices at nivel the governmental gubernamental level, también, pero no but never perder be el afraid miedo y saber of también qué doing hacer con something esa with the voz y que voices. If también they una express situación de situations of violencia o violence, de no it's not necesariamente necessarily implica going to separación e mean that they'll have to be institucionalización, separated from their porque ese es el family. gran miedo That's también de their big niñas y fear and the niños, reason why they el don't gran talk miedo more. a no hablar, ¿no? Thank you, Karina. It's very Muchísimas interesting. I gracias, think we Corina. could Qué interesante. spend Yo creo que podríamos hours estar horas, delving further into this because profundizando en there's so esto much porque left to realmente nos discuss. queda But mucho, mucho por cubrir, pero we have time for one more tenemos question. una última pregunta, un poco es It's como a última question and a call pregunta y to un poco action. Let's see llamada a la how we can acción. Vamos a intentar combine como these. fusionar, ¿no? Vuestro último Is it, pensamiento y qué llamada a la acción o qué idea os gustaría what would you like to say expresar to a la our audiencia, ¿no? audience La pregunta according to sería your algo experience? así como en vuestra experiencia, What have ¿cuáles been han the sido main los learnings, aprendizajes the key estrellas, lessons los learned key lessons, from ¿no? Aprendidos working in children's de rights? trabajar en el ámbito de la infancia? And ¿Y what qué idea would os you like gustaría to expresar hoy para leave us dejar with after this esta conversation conversación que no solo ha for sido us una to conversación, continue sino que working along these sigamos lines? trabajando en ello? We can follow the same order Si if you like. queréis que Very sigamos el mismo briefly, orden, Diana, if de you'd una like to manera muy start. breve. Diana, ¿te parecería? Claro, gracias Gisela. Key Aprendizajes learnings estrella. Creo que uno de los is principales es los cuidados para también caring trabajar con for infancias, ¿no? Creo these children and our que work como with los them, how equipos, our teams and how we as an nosotros como institution institución guarantee garantizamos these safe que ese working espacio spaces, seguro de trabajo también be sea there, pues un something elemento that y que haya forms sido part previsto desde of la our structure planificación. Eso from a creo que es un planning stage. aprendizaje That is a muy key importante y learning, que nos está and we convocando, are creo que all cada vez más a called todos y todas, to ¿no? O sea, provide that. esas matrices de riesgo que Before tenemos a que ver proposal is antes de even empezar made, una propuesta, la all of capacitación the a todos los equipos que participating teams participan must be para trained to garantizar a guarantee los to children, niños, a las their infancias, pero también families, a and the sus community familias y a la that this work comunidad, que este will trabajo va a be ser done justamente siempre in a para positive, positivo, ¿no? for a Y positive dándoles purpose. el That's espacio que very requieren. Creo que important. eso es uno The importantísimo. other thing El otro, que tiene que ver con un poco la reflexión que tú has to hiciste do with después the de que gender yo focus, terminé as you sobre el said, enfoque de género and y las the specific vulnerabilidades vulnerabilities of certain particulares de groups. determinados grupos, ¿no? Children La are infancia en a group general es un grupo, that ¿no? Que are está very expuesto a vulnerable. muchas vulnerabilidades y porque todavía If we want to tenemos, make them sí, hacerlos participate and hear their participar y voice, escuchar la voz, pero por donde we adults también todos nosotros los adultos must tenemos que ensure, must make every garantizar effort y hacer los to esfuerzos para ensure that their habilitar rights ese are ejercicio de respected. derechos. But Pero además there are tenemos still grupos other groups todavía en that are mayor vulnerable, situación de vulnerabilidad, in ¿no? addition to Como women, además de las mujeres que pueden whose ver life truncadas sus paths trayectorias desde may be etapas disrupted muy from a young tempranas age.
in their su education in formación other y en ese areas. contexto están We also have también, por ejemplo, los niños y boys niñas and con girls with discapacidad, disabilities. ¿no? En So donde we should justamente cease dejar de verlos to see es them estar in that light, perpetuando y ser not cómplices, be ¿no? De que ese accomplices to that proyecto después nos stigma. demande muchísimo más There's much trabajo. more work to Mientras do. más The more we nos see, veamos, más the nos more we will find encontremos, each other. creo que también It's in está us, in en our nosotros, projects, en los our proyectos, en las organizations, and organizaciones, en esa communities comunidad que tiene la intención de acercarse, whose mission is to ser bring to un light these elemento que things. empiece a visibilizar a todos los grupos desde su Those are llegada, the two ¿no? key Entonces, creo learnings que esos son that dos I elementos would like to bien mention necesarios, that we've learned importantes, from our que Muchas work. hemos gracias. ido Thank aprendiendo you, de esta Diana. intervención. We Muchas will gracias, Diana. Nos take quedamos con that esa interseccionalidad, esa mirada multidisciplinary interseccional como viewpoint imprescindible. as a Gracias. take-home message. Angela, Ángela, would you like to ¿te mention any key gustaría learnings algún aprendizaje estrella de trabajo con infancia y from your alguna work with these llamada a la acción, children como and a call to alguna action? idea, reflexión final? Sí. What I would like Bueno, a mí is me encantaría a key learning como aprendizaje, o sea, al final, after working with these después de todo el children tiempo and que llevo trabajando con niños y con niñas, migrants for so long. sí que me encantaría I would like to expresar share con with you vosotros la how importancia de important it is ofrecer un to entorno de buenos create a tratos a todos space los of niños y niñas good y de treatment for permitirles these ser children and niños allow them to y be niñas. boys and O sea, que girls, muchos niños many sí boys and que, girls, especially girls y sobre who todo come niñas, in que in a vienen ya con una pre-adolescent edad un poco age, perhaps preadolescente, 10 or quizás 11, 10, 11 años, que al and final no they're se not allowed by permiten their ni por su families familia ni or por their trauma la histories historia de trauma que puedan traer to demás, be little girls, and they el come to ser us as niños y vienen adults. como adultas realmente. The key learning Creo que el gran that I would aprendizaje take away from that que is if saco es they que have a si tienen safe un entorno context, they seguro se can pueden be permitir allowed precisamente to eso, el be ser children. niños y No que nadie one les should be robe able la to niñez steal their childhood. que It's es a fundamental part of their parte lives. It's a fundamental right y que es to derecho, live out their es un childhood. derecho el poder vivir esa niñez. And Y also a como call to action. llamada a la acción, All of bueno, the pues están todos rights, as we los mentioned derechos before, are como there. hemos hablado antes, But we know pero that sabemos even que though they no, are que a there, pesar de taken up in a estar todos convention, recogidos en una convención, much is left to be sabemos que done aún for nos them queda to be real. muchísimo por hacer y que What todo we lo can all que do podemos hacer is to es keep pues working seguir haciendo, nunca mejor dicho, and y, publishing and impacting. publicar y It's hacer the only way incidentes, we que es la have única to manera que make a tenemos de change poder cambiar and y de continue poder progressing seguir to avanzando the en pro benefit de los derechos of de los niños. children's rights. Gracias, Ángela. Okay, we Seguimos will alzando continue la to voz y raise también our abriendo voice espacio para que sean and ellos y speak ellas on que their behalf puedan hablar when también. necessary. Muchas Paula, gracias, what would be Ángela. your final Paola, words una reflexión final. Bueno, over these en este years tiempo, of estos work años de with children, trabajo con el small children, niño and their pequeño, families? con la Active familia, creo que listening la escucha is activa es one uno of my key de learnings. los aprendizajes estrella, ¿no? Esto de Listening poder escuchar to en su their special particularidad circumstances, la comunicación communication entre los among diferentes all actores de la stakeholders, sociedad, the la articulation articulación with other con otros programs, other programas policies, y políticas, y la and inclusión, me quedo inclusion, también con inclusion incluir desde la from each particularidad. one's own Este, special circumstances. y bueno, y lo que se necesita, sí, For creo que us, it's a es matter prestar of paying a mucha lot of atención attention a la to each person's particularidad y se uniqueness. necesitan operadores educativos Also, en la working justicia. to ensure En la justicia, justice hoy por hoy, nosotros notamos acá nowadays in our en country. nuestro país que se está como We're visibilizando, pero hay seeing un impacto muy grande desde los sucesos a big y lo que impact. pasa en los sistemas What's happening in judiciales, our y judiciary? necesitamos sí referentes que We need puedan models, traducir people of también esto que reference vemos en los niños, en los for these juzgados, children. que And we puedan need people tomar decisiones también desde for una intervención sí them jurídica y to sí be social, able to make the right decisions, escuchando a los to have a judiciary operadores quienes estamos en and el a social territorio y model con to las follow infancias. Importante, and Paola. be Muchas gracias. sensitive. Una judicatura Yes, a sensible judiciary a that is las sensitive necesidades to people's real reales. needs. Okay, Sí, Gracias. Magnas, Manas,
some I final concur with thoughts and everything some that call has to been action? said, and I actually add on only a couple items into that sharing information and informing the communities, the parents, the lawmakers, the authorities, the girls. I think that access to information is critical piece of letting everyone know they have a right. This is their right. This is to protect their rights. This is who is to protect their rights. So I think access to information as part of our mission is incredibly critical, but also evidence. We collect evidence. We are based, all of our work is based on evidence. So when you pull up data and you're able to show the community leaders, you're able to show the authorities, here is what's happening. Don't stick your head in the sand. Here's what's happening. Look, we have data to show you. I think these two factors have moved the needle so far that it's been just amazingly enriching for us to see that the more information you give to the parents, the more they become aware of how they have to protect their children, and or they will become criminals if they're not protecting their children this way, that way. So I think access to information and evidence building has been critical additions to what everyone else said. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank Thank you. you. Thank you for the opportunity. Thank you very much for the significant thoughts. Evidence-based policies, we call for that. Well, thank you. Corina, una última Well, reflexión. Hacer la última, someone has to be Ah, last. lo sé. Just pensando un poco thinking en la of my experiencia de este trabajo con experience niñas y niños en working with familias con uso families de with drug drogas, en users, familias con with la incarcerated privación de la parents, libertad, there are pese a que hay many muchísimas diferencias entre differences las niñeces, las among infancias alrededor del mundo, y aquí hemos childhoods escuchado around the world. situaciones de We've heard of extrema situations vulnerabilidad. of great Hay también muchos vulnerability, parecidos entre niñas y but there are niños y also many things in adolescentes que common enfrentan la misma of children situación, ¿no? facing these Insisto, por ejemplo, estar situations en una of familia con uso parents de who are sustancia o con substance el users or encarcelamiento, who are porque son los incarcerated. temas que he trabajado. So for Entonces, all para children, niñas y niños, being ser listened to escuchados, by sí, por adults personas who can be adultas the que channels pueden of ser como los participation is canales de la important, but they should also listen participación, to each pero other también escucharse among entre their sí, peers entre from different pares, countries de and listening to distintos each other países, for y a reason. escucharse para Listening to each algo. other O sea, and being listened escuchar y ser to escuchado es is un something asset that per must be se, done y eso no lo matter what. sabemos y lo hemos Everyone visto y says it, ellos mismos and they lo do too. dicen. Pero But we también must promote fomentar esos international, espacios intercultural internacionales spaces e interculturales for de children niñas, and niños y adolescents who are adolescentes going through similar atravesados por situations. situaciones And I also parecidas. believe Y también creo that within que our adentro, pues, de nuestras societies, sociedades tenemos engranadas las desigualdades. I Y think of the entonces, no case sé, yo pienso en el of caso de Mexico, México, me imagino que Perú Peru, es perhaps parecido, not so much tal for the vez un wide of poco Spain, menos but Uruguay, no how sé, many España, pero ¿cuántas female niñas, niños y adolescents of adolescentes a upper de middle un class sector más de clase media background alta really know the realmente pain saben los of dolores other de otras infancias, childhoods? ¿no? We Finalmente, grew up in crecemos a en un world mundo donde hay with muchos a lot of silencios, silence, por ejemplo, especially sobre la female genital mutilación mutilation. genital It's not something femenina. that No is es un spoken tema del about que in se hable Western societies, necesariamente en las white sociedades middle class occidentales, society. blancas, de There are clase many media. Hay adolescents muchas niñas, who have no adolescentes que idea no tienen idea de lo what que pueden their estar own pasando fellow compañeras girls may suyas, be que a lo mejor experiencing son who are migrantes de immigrants living origen. in their Entonces, society. creo que si también If we have informáramos more a information las about other infancias de las childhoods, demás we could have infancias, a different sí world podríamos tener otro because mundo, porque we estaríamos would be tratando de breaking down derribar la inequality desigualdad from the desde very el beginning. principio. Y So it's ahí, about como ya se ha education, it's dicho, about es la information, educación, it's es la about información, es community el trabajo work en la comunidad y and nuevamente son las schools escuelas para aquellas for niñas y boys and niños girls que who have tienen access to acceso a las school, not all escuelas, of que them, no son todas ni but todos, those perdónenme. who Entonces are creo que in esta school dimensión have this intergeneracional es entre niños international que comparten las mismas awareness on dificultades, children pero who share the también same que todas las difficulties, but infancias also puedan empathizing saber with the los dolores y las pains resiliencias and de otras. difficulties faced by others who are less privileged. Maravilloso, muchísimas Okay, gracias. thank you. I think after Yo these creo que five después de amazing estas contributions, 5 very impresionantes little intervenciones, can queda be muy said. poco And we are que just añadir, now ya on estamos time sobre to la hora. finish, to close Quiero out por último, para our cerrar el seminario, session, our agradecer webinar. nuestras Thanks to panelistas. Ha all sido un our auténtico panelists. It honor, has lo digo been de an todo honor corazón, to haber share compartido con with 5 these five profesionales amazing
impresionantes, panelists, impecables. Este thanks again seminario for your time. les Thanks for agradezco de nuevo el sharing. tiempo y el And I would compartir. invite Y our también audience invitar a and la everyone audiencia, invitar a todas las to build personas a these que spaces construyamos, ¿no? Que estos that espacios no it not solo just be sean something we de talk about in a conversaciones que webinar, sí, pero sí but también de real conocernos, places to know each other, reconocernos recognize y each other, compartir share resources, share recursos, networks. Before redes. this Antes de webinar, empezar el seminario ya we estábamos were sharing some compartiendo knowledge recursos de resources, so we should conocimiento. continue to do Entonces that aprovechemos and y work sigamos that trabajando way desde as a este lugar, ¿no? society Como to sociedad become civil para stronger. hacernos más fuertes. Also, thanks to También Patrick, our un interpreter, agradecimiento a nuestro who traductor, is Patrick, que lo switching hacemos from one seguir language de to un another. idioma al otro constantemente y siempre nos And sigue thanks to all of you. muy cariñosamente, Thanks al also equipo to técnico de Dianova Dianova's technical y team, nuevamente a nuestros our panelistas, sus organizers, all organizaciones of por el our tiempo, a todas las personas attendees. asistentes. We wish Y os you a great deseamos day, que tengáis and un let's muy buen día continue y to seguimos work trabajando en pro de los derechos in de la favor infancia. of children's rights. Thank you Muchas very much. gracias. Muchísimas Thank gracias. you. Good day, and Hasta thanks for pronto. listening. Gracias a todas. Goodbye. Thank you, everyone. Thank you very much. Gracias. Bye bye. Gracias. Thank you.